makes a difference. Just they embarrass me, oh. I like it, oh. I like the way you they lead me, oh. Promotion everywhere, contract everywhere, plenty money everywhere. Cause you they lead me every day. I say I like it, oh. I like the way you they lead me, oh. China Dubo, Duba Dubo, China, you are taking me higher. Jesus, you never leave me nor forsake me. China Duba Duba Duba, China Duba Duba Duba, Jesus, you are taking me higher. Jesus, Jesus, my life is for your glory, your glory. Except you build a house, the builder builds in vain. Me, I go follow you to go. Anywhere you lead me, I don't go. Jesus, my life is for your glory, your glory. Yeah, dumo, 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 dumo. Yeah, go there, follow you, follow you, follow you. Father, Lord Jehovah, open your mouth and declare the presence of God. Declare the presence of God. My Father, my Father, my Father, my Father, my Father, my Father. Father, we commit to this service. Father, show yourself, oh Lord. Father, show yourself, oh Lord. Father, show yourself, oh Lord. Take control, take control, take control, take control. Father, begin to take authority. Begin to take authority. Father, begin to take authority. In the name of Jesus. My Father, my Father, my Father, my Father, my Father, my Father. We call upon you. We call upon you. Father, take control. Take control, oh Lord. In the name of Jesus. In the mighty name of
have come to realize you are too faithful to fail me. Hallelujah. Are you happy to be in the presence of God this afternoon? Yes. I can't hear your voice. If you are happy to be here once again, I want you to shout a thunderous hallelujah. Let's
You are the
done so much for Oh, me. yes, Lord Jesus. Can you lift up your hands to heaven and worship the Lord? Worship the Lord. Lift up your hands to heaven. Just lift up your hands to heaven and say, Father, you are worthy. There is no one like you. No man to compare unto you. Receive all the glory, receive all the honor. We bow before your throne, Lord Jesus. We bow before you, we adore you. We glorify your name. We magnify your name. We say you are worthy. Can you just say, Father, you are worthy? Ancient of days, you are worthy. The leader of the valley, you are worthy. The lion of the tribe of Judah, you are worthy. Just worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Ancient of days, we worship you. Oh God, we give you all the glory. I worship you, Lord. Father, say worship you. Just say, Father, we worship you. Father, we love your name. We magnify your name. We say you are worthy now. We say you are worthy now. We say you are Holy Spirit. Come and take in charge. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, the King of Glory. Ah, you are worthy, Lord. 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 We bow before your throne. We bow before your throne. We prostrate before you. Receive all the glory. Receive all the hallelujah. Alléluia. Thank you, Holy Spirit of God. Esprit de Dieu. I don't know how long that you have been waiting this Je day. ne sais pas depuis combien de temps But the tu Lord attends is ce telling jour. someone Que here. le Seigneur dit à He quelqu'un said, I am your God. je suis ton Dieu. I change Je not. ne change point. You are here to take what belongs to Tu you. es là pour prendre ce qui You are here t'appartient. to take that Tu es blessing. là pour prendre cette You are here bénédiction. to take that Tu miracle. es là pour prendre I cette don't know how long bénédiction. that you have been delayed. Je ne sais pas. But the word of God says, Mais la parole de He Dieu said, dit, come to me, all ye that labor. I will give you rest. I don't know how long that you have been restless. But the word of God says, He's worthy to give you peace. mais Dieu va te He's donner la worthy paix. to become His sons and daughters. I don't know how long that you have been waiting. But God said, I will give you rest. I will give you peace. I will visit you in that wilderness. And I will be a God. Through your word I need to be saved. À travers ta parole, je dois Through your être word I need your À visitation. travers ta parole, je dois I être need your hand upon my life. J'ai besoin de ta main. Hallelujah. I
the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Esprit de Dieu. In Jesus' name we have Au nom prayed. de Jésus, nous avons Can you prié. just sometime for our Lord Jesus? Vous pouvez acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ. Sometime for you for our Lord Jesus. Pour le Seigneur Jésus-Christ. Sometime for our King of Kings. Qui donne la liberté. So be saved in the name of À être Jesus. sauvé au nom de Jésus. Praise Jesus. Gloire à Jésus. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. We welcome you all. Nous vous souhaitons la bienvenue. All the men and women of God in their Tous house. les hommes et les femmes de Dieu dans la maison. We respect all the Nous anointing. respectons toutes les onctions. Hallelujah. God bless you Alléluia. all. Que Dieu vous bénisse. You are welcome to this Vous atmosphere, êtes les bienvenus dans cette to this atmosphère, powerful program this hour. dans ce programme. En May the cette name heure. of God be glorified in your life. Que le nom de Dieu soit glorifié dans vos God vies. bless you Que all. Dieu vous bénisse tous et Amen. toutes cet après-midi. Present your child to the Lord. Présentez vos enfants au Seigneur. Very important. C'est très important. Present your child to the Lord. Présente ton enfant au Seigneur. When the Lord is saying, present your child to the Lord, Quand le Seigneur dit présente-moi ton enfant, He's telling you, il te dit bring back your child to me. ramène ton enfant à moi. Hallelujah. Alléluia. Praise Jesus. Gloire à Jésus. When you are dedicating a child to the Lord, Quand tu dédies un enfant à Dieu, if you are telling the dis child, à cet enfant, you are giving him the honor. tu le redonnes à celui qui le possède. As you are presenting the child to the Quand Lord, tu présentes cet enfant à Dieu, you are telling the tu child, dis à cet enfant, I'm just a caretaker in your life. je suis juste gardien dans ta vie. I'm dedicating you to your honor, Je te dédie à celui qui te the possède, honor of your life, celui qui possède ta vie, the one that creates you, celui qui t'a créé, and the one that gives you to me. celui qui So t'a this donné is à the moi. test that you are making. C'est ce que tu fais quand tu dédies ton enfant Alléluia. à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. And God is so faithful Et Dieu est tellement and is so fidèle, wonderful il est merveilleux for receiving us this hour. de nous recevoir en cette heure. He give us the strength Il nous a donné la force, and give us the il power nous a donné la to be puissance fruitful, pour être to fertile, accomplish the earth pour fonder la Hallelujah. terre. Alléluia. with His word. Avec sa parole. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Praise Jesus. Gloire à Jésus. Without wasting more time, Sans perdre de temps, can we go to the book of Luke chapter 2? allons dans le livre de Luc, chapitre 2. The book of Luke chapter 2. Luc, chapitre 2. Hallelujah. Alléluia. Le livre de Luc, Chapter 2. chapitre 2. Please, you have to look your Bible S'il vous plaît, regardez votre Bible and read your Bible. et lisez votre Bible. Amen. Amen. You are here this afternoon Vous êtes là cet après-midi to receive as well. pour recevoir. Amen. Amen. Praise Jesus. Gloire à Jésus. Luke chapter 2, verse 21. Luc, chapitre 2, verset 21. The 8 years was accomplished Le 8e jour auquel l'enfant for devait, the circumcising of the child. devrait être His name was called Jesus. lui donna le nom de Jésus. His name was called Jesus, Son nom était Jésus, which was name of the angel before he was. Hallelujah. Amen. Alléluia. Nom qu'avait indiqué l'ange. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Conceived in the womb. Avant qu'il fût conçu dans le sein. Verse 22. Verset 22. And when the days of our purification, Et quand les jours de leur purification, hallelujah. alléluia, Amen. Amen. According to the law of Moses, en accord avec we la are loi de Moïse, accomplished, ont été and they accomplis. brought him to Jerusalem Ils l'ont apporté à and to Jérusalem present him to the pour Lord. le présenter au Seigneur. They present him to the Lord. Ils l'ont présenté au Seigneur. When Jesus Christ was presented, Quand Jésus-Christ a été présenté, hallelujah, alléluia, the parents was telling him, les parents lui disaient, me the physical parents, les parents physiques, not the spiritual, pas les parents that was spirituels, telling him, lui disaient, we are giving you back to the Creator. on te redonne au Créateur. He was dedicated to the Lord. Il est présenté au Seigneur. And you can see the case of Isaac. Et vous pouvez voir le cas d'Isaac. Isaac inherited Isaac a hérité God's promise, la promesse de Dieu, protection also. la protection, Hallelujah, because parce que his dad,
Abraham son père Abraham understand a compris que bringing him to the Lord le ramener au Seigneur, is a blessing and protection c'est for une him. bénédiction, une protection pour lui. Abraham also, Abraham aussi, and he bring Isaac. il a mis Isaac, He dedicated Isaac. il a présenté And he Isaac. was telling Isaac Et il disait à that Isaac, this is your creator. ceci est ton créateur, It's your owner. c'est celui qui le You are possède. the owner. C'est celui qui God le is possède. the owner. Dieu est celui qui You le are not possède. just by mistake. Tu n'es pas là par erreur. God created you for that purpose. Dieu t'a créé pour une So raison, return that child back to him. pour te And redonner the au créateur. purpose of God in the life of that child Le but de Dieu dans ce is dans to cette vie, understand the creator. c'est de comprendre le créateur. The one that created him. Celui qui l'a créé. He must not be far from his Il ne doit creator. pas être loin et And your loin de son children créateur. can be a blessing. Tes enfants peuvent être une The bénédiction. way you train your La child. manière dont vous traitez vos enfants. Hallelujah. Alléluia. Your children can be a blessing. Tes enfants peuvent être une So bénédiction this generation that we are. pour cette génération. Nous. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. And that blessing, it can be a curse. Ça peut être une bénédiction et Because the way you train up a child, la manière dont vous élevez un it enfant, depends that child will grow. ça détermine la manière dont cet If enfant you are. quand tu es obéissant au And Seigneur. God is faithful also Et Dieu aussi qui est to fidèle, watch over your generation to generation. il est là pour veiller sur les He générations. will not forsake you. Il ne va pas t'abandonner, He will not leave il ne you va pas te délaisser. because you understand Parce qu'il comprend that que you are in this earth. tu es sur cette terre. And as you are in this Et earth, quand tu es sur there cette is a terre, creator. il y a un créateur. You have a mentor. Tu as un menteur. You have the final say. Il a le The mot one that final. gives you strength. Celui qui te donne la The force. one that gives you grace Celui qui te donne la to grâce see these days. pour voir ce jour. You are not just here by mistake. Pas ici par erreur. You are here for a purpose. Tu es ici pour une raison. God pour un created but. you for a purpose. Dieu t'a créé pour un but. And that purpose must be accomplished. Et ce but doit être As accompli. a mother, En tant que mère, you must lead that child, tu dois those children to the Lord. sois présenté au Seigneur. Hallelujah. Alléluia. Amen. The Amen. way we live, La manière dont nous vivons, it can affect a child. ça peut affecter les The enfants. way we walk, La manière dont nous marchons, it can affect a ça child. peut affecter les But we are enfants. here to announce to you, Mais nous sommes là pour vous. the way you annoncer. bring up your La child manière dont vous élevez is vos enfants, very important. c'est très important. It can be a blessing to Ça peut that être child. une bénédiction pour cet enfant. Hallelujah. Alléluia. We have read it before Nous l'avons déjà in lu the book of Proverbs 22 verses. dans le livre de It Proverbes. said, train up a child Élever un in the enfant way he or she will grow, dans la voie où and he il will va not grandir. depart from Ils it. ne vont pas délaisser Some dévier ce people chemin. believe Donc nous croyons que dedication is a ceremony. la présentation c'est une cérémonie. Hallelujah. Alléluia. Some people believe Beaucoup de personnes, when you are dedicating a child, quand vous dédiez un it's just enfant, like a ceremony. c'est juste une cérémonie. But I'm here to announce to Mais you, je suis là pour vous annoncer dedication is not that. qu'une présentation c'est plus que Dedication ça. is not a ceremony. La présentation c'est pas Dedication une is a cérémonie. commitment. C'est un As you are engagement. dedicating the child, Comme vous dédiez cet you enfant, are dedicating the child to the Lord. vous dédiez cet enfant au The Seigneur. same time you are taking engagement. C'est un engagement. Are you with us? Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Amen. Dedicating that child Ne dédiez pas cet for that enfant child to remain the way he is. pour que cet enfant reste There comme must il be est. something that child must trust to. Il doit y avoir quelque chose que cet enfant There va must avoir. be a Il relationship doit avoir une relation that you introduce to that que child. tu introduis, que tu You are présentes à cet dedicating a enfant. child. Tu dédies un enfant. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. You are bringing yourself into commitment. Tu te ramènes à un engagement. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. To be sincere Être and sincère. train that child in God's way. Élever cet enfant dans la voie du In the Seigneur. way of Christ. Dans la voie de Christ. You can never be in Christ Tu ne peux jamais être en and Christ leave your child outside Christ. et laisser votre enfant So en train dehors de your Christ. child the way he or she will grow. Pour élever cet enfant And as he is growing, comme il he grandit, will not depart from it. il ne va pas dévier de And ses God voies. is so wonderful. Et Dieu est tellement He loves merveilleux. his children. Il aime tellement ses enfants. And he wants his children Et il voudrait que ses to come enfants back to him reviennent à lui in humbleness, en humilité, in righteousness, en and in justice purity, et en pureté and in sanctification. et en sanctification. Dedicating a child Présenter un enfant when déjà you are not ready to have an engagement
Quand vous n'êtes pas prêt à avoir un when you engagement, are not ready to have a commitment, quand vous n'êtes pas prêt à avoir un it engagement, means nothing to that child. ça n'a aucune importance pour You cet are not enfant. ready to train him up in the word of Vous Christ. n'êtes pas prêt à élever cet You enfant. are dans not la voie de ready Christ. to start to study the word of God with him or Vous her. n'êtes pas prêt à étudier la parole de Dieu avec lui ou And you elle. present a child. Et vous présentez cet enfant. And you say, yes, I'm dedicating the child to the Et Lord. vous dites oui, je présente cet enfant. And your child is not even in the presence of the Et Lord. cet enfant n'est même pas dans la présence du He's Seigneur. forsaking the gathering of the brethren every day. Il délaisse l'assemblée de Christ tout le jour. Hallelujah. Alléluia. And you say you have dedicated him or her. Et vous dites que vous avez déjà dédié cet Every enfant. parent have an impact in the life of the children. Tous parents ont un impact sur la vie de leurs enfants. Hallelujah. Alléluia. You have an impact. Pastor. L'enfant ne comprend pas la And you Bible. said you dedicated the child to the Lord. Tu dis que tu as présenté So l'enfant au the moment Seigneur. you dedicate that child to the Le Lord, moment où tu présentes cet you enfant au must Seigneur, understand that you make the child to understand, yes, he knows the word of Christ. vous faites comprendre à cet enfant que tu dois connaître He or le she chemin must de not be Christ. far in the word of Christ. Lui ou elle ne doit pas être éloigné du chemin de He or Christ. she must not be far in the word of God. Lui ou elle ne doit pas être éloigné du chemin de He Dieu. or she must be in Christ. Lui ou elle doit être en Christ See the trumpet sound. jusqu'à ce que la trompette sonne. Where you train up a child La manière dont vous élevez un enfant, is important to that child. c'est très important pour cet enfant. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. A child that grow up Un enfant qui grandit in the word of Christ. dans le chemin de Christ. In the time that really you want him to study the word of God. Le temps où vous voulez vraiment qu'il And étudie la that parole time de is Dieu, given to him. ce temps lui a été accordé. And that child will not be depart from it. Cet enfant ne va pas dévier. He can be among of a group. Il peut être parmi un groupe. We have been seeing what is happening. Nous voyons ce qui se passe. I've told many people every time. J'ai dit à beaucoup de personnes, Our gay is increasing. comme l'homosexualité Our lesbian augmente, is increasing. Our l'homosexualité Sunday school augmente, teacher teach us this morning. notre ancien enfant, The way he or she will grow, comme ça quand lui ou elle va he will grandir, never depart from ils it. ne vont pas dévier. So bringing up a child Donc élever un enfant, or dedicating a child, présenter un you enfant, are confirming the love of Christ to that child. vous confirmez l'amour de Christ dans la vie de cet You enfant. are confirming the love of Christ. Vous confirmez l'amour de Christ. What Christ crucified for Pourquoi est-ce que Christ in the cross of Calvary, sur la croix du you are Calvaire introducing it to that child. présente ceci à ton Because enfant? Christ crucified the cross of Calvary Dieu a été crucifié for sur la your croix du sin and Calvaire for my sin. pour ton péché et pour ton Hallelujah. péché. Whatsoever that will not make anyone to make an heaven. Toute chose qui ne va He pas, has crucified for that. toute chose qui va t'empêcher d'aller au So ciel. it is d'aller our au ciel, choice now Donc maintenant c'est notre choix to choose. de choisir. And the Bible told us Et la parole nous dit, you have the right to choose tu as le droit de choisir good and bad. le bon et le mauvais. Hallelujah. Alléluia. So dedicating a child, Présenter un not enfant, only commitment, pas seulement un you are engagement. clarifying the child, the love of Christ. Glorifier sur cet enfant l'amour de Christ. You are clarifying the child, Vous the éclaircissez love of Christ. l'amour de Christ. You are confirming the child Vous confirmez also to the owner. aussi que cet And I enfant pray this hour, est créateur. Et je may God pense Almighty give us the grace, que Dieu puisse nous donner la the grâce, anointing l'onction to train up our children pour élever nos enfants in the word of dans Christ. le chemin de And Christ. when he or she grows, Lui ou elle they will not grandiront, depart from it. ils ne vont pas dévier. Hallelujah. Alléluia. Amen. 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 Dieu est tellement Abraham merveilleux. was confirmed Abraham a été confirmé by his love, par son amour by dedicating a child. en présentant son enfant. Hallelujah. Alléluia. To God. À Dieu. He was confirmed Il a été as confirmé a holy parent. en tant que parent saint. As a holy parent. En tant que parent saint. Not only just ordinary parents. Non seulement parent A ordinaire. parent that understands you. And he dedicated Isaac to the Il Lord. a présenté Isaac au Seigneur. And he was so wonderful. Ça a été tellement merveilleux. And are you here today? Et vous êtes là aujourd'hui. Hallelujah. Praise the Lord. Gloire à Dieu. As a child, En tant or qu'enfant, as a mother, ou en tant que or mère, as a brother, en tant que or frère, as a ou sister, en tant que sœur. and you are here this Vous afternoon, êtes là cet the Lord is après-midi. telling Le us, Seigneur nous He dit, said we should raise up a child, nous devons élever un the enfant. way he or she will grow, Comme ça, quand lui ou so elle that he grandira, will be an holy nation, ils vont être une nation sainte. so that
you will be an holy qu'il nation. puisse être une As you nation are engaging yourself comme vous vous engagez in the life of that dans child, la vie de cet enfant, in the life of that dans la daughter, vie in the life of that dans brother, la vie de ce fils, in the life of that dans son, la vie de ce fils. God is making you Dieu te fait not just a father, non seulement un but père, is making you a holy nation. mais te rend et te transforme en nation. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. A holy nation. Une nation sainte. A holy. Une Praise nation Jesus. sainte. Alléluia. Let me tell you. Un enfant va te You dire, know, mommy, I don't want to go to church today. tu sais, maman, je n'ai pas envie d'aller à l'église. What is happening? Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, I don't just want to go. Ah, j'ai juste pas envie. And you said, okay. Et tu dis, ah, ok. You know they are born here Ils now. sont nés ici. Oh, they are born here. Ils sont nés ici. And you are carrying your Bible, you are going to church Tu every prends ta day. Bible, tu vas à l'église. People will ask you, Les gens vont te demander, where is your child? ah, où est ton enfant? You understand, you know they are born Ah, here. je comprends, les enfants sont Leave nés that one, ici. let us go to Ah, church. laisse ça, allons à l'église. Hallelujah. Alléluia. Leave it, let us go to church. Laisse, allons à It is l'église. an error when you make an heaven. C'est une erreur si tu Your vas au children ciel. will go to hell. Tes enfants vont en enfer. And that is the worst thing that can happen to a parent. C'est l'une des pires choses qui pourrait arriver à un That is the enfant. worst thing that can happen to a parent. C'est l'une des pires choses qui pourrait I'm arriver here à un also enfant. to announce to Je you. suis là pour vous annoncer. Children are que not given by you by a mistake. les enfants ne sont pas donnés par erreur. Are you with us? Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Amen. Am I speaking the word of God? Est-ce que je parle la parole de Dieu? Hallelujah. Alléluia. Child is not given you by mistake. L'enfant a été donné pour And that purpose must be et accomplished. ce but doit être And accompli. when you did not accomplish the purpose, Si vous n'accomplissez pas ce and but, God will ask Dieu you. va te demander. And when God begins to ask you, Quand Dieu te demande, there is no il excuse. n'y a pas d'excuse. Let me tell you this. Laissez-moi vous dire ceci. The Bible says, La Bible dit, and when Nicodemus quand Nicodème was asking the Lord, demande au Seigneur, what am I going to do to make an heaven? qu'est-ce que je dois faire And pour the Lord aller au ciel? Jesus can look at Nicodemus like this. Jésus-Christ l'a He regardé. said, except a man be born again, Seulement si un homme est né de he nouveau, can never enter the kingdom il ne of peut God. pas entrer dans le royaume de Dieu. And it was written, C'est écrit. nothing was added, nothing was removed. Il n'y a aucune chose qui a été So rajoutée. you cannot take that and say great amen for that. But when you turn up your La child, manière dont vous élevez all votre the enfant, days of your life, le jour de vos vies, you spend all your time vous passez tout votre looking temps, for money. recherchez You l'argent. don't know if the child is hiding weight or not. Vous ne savez pas si l'enfant You don't know rajoute if du the poids. child they are even if something is happened to them or not. Vous ne savez Hallelujah. pas. Alléluia. Amen. Amen. That is an error. C'est une erreur. Mean that you are far from the child. Cela veut dire que vous êtes éloigné de votre propre enfant. Mean that you are far from the Cela child. veut dire que vous êtes éloigné de votre The Lord propre is enfant. warning us. Le Seigneur nous He avertit. said, come to me. Venez à moi. I will give you rest. Je vais vous donner le So when you repos. are trying to seek rest for yourself, Donc quand vous recherchez la paix pour beloved vous-même, brothers and sisters will become restless. nous Hallelujah. devons Amen. The real rest comes from the Lord. La paix vient du Seigneur. I'm here to announce to you the real peace comes from the Lord. La vraie paix vient du Seigneur. And you cannot find peace outside of Vous Christ. ne pouvez pas rechercher la paix en dehors de la paix en You can dehors never du Christ. find peace outside of the word of Christ. Vous ne pouvez pas rechercher la paix en dehors du chemin de Christ. Hallelujah. Alléluia. If you really want to find a peace, Si vous voulez réellement rechercher it's la paix, only the word of Christ c'est seulement le chemin that de that peace Christ. will be given to you. À travers ce chemin, Let me tell you, it may la take paix a peut vous time. être donnée. It may take a time. Hallelujah. Hallelujah. That the word of God remains the same. La parole de Dieu reste le même. It doesn't Elle change. ne change point. It doesn't Elle change. ne change So point. prepare yourself. Préparez-vous. Hallelujah. Alléluia. When you call yourself a believer, Quand vous appelez croyant, not just for the mouth. non seulement When you call yourself a quand vous Christian, êtes chrétien, your child must understand votre enfant doit at least comprendre 10 or 5 words in the Bible au moins 10 that he can use to defend himself 10 choses dans in la this vie. calamity time that we have. Dans ces temps de calamité, Hallelujah. The time that we have now le temps où nous avons that la can parole bring de Dieu that fire, qui pourrait amener cet enfant, that can return the fire. qui pourrait ramener Even though he or she is going astray, même si lui ou elle, because of the way that he grew up before, à cause de la manière dont he il est can say, élevé, my Sunday school teacher, peut dire ah mon enseignement, my Sunday school mistress, oh mon enseignement, he told us this, that it's not good to do this for children. ceci, Oh, I learned it from my Sunday school teacher. j'ai appris de mon enseignement, Although my mother was not able, malgré
prier ma mère. But I learned it from the church. Je l'ai appris à travers l'église. Hallelujah. Alléluia. Amen. It's something you must understand. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. The word of God is so wonderful. When you come to God, there is something that must transform in C'est you. pour cela que quand vous venez à Dieu, il doit y avoir une There must be a transformation. power that must be given to Il you. doit y avoir une certaine puissance qui vous So a I'm été donnée. saying that name born again. Donc prenez ce nom, cette identité. Hallelujah. de nouveau. So I'm saying that name born again. Obtenir ce nom There must de be a nouveau. power given to Il you. doit y avoir une certaine puissance qui t'a There été must donnée. be change in that area. Il doit y avoir un You changement. cannot come to Christ and remain the Tu ne same. peux pas venir à Christ So et when rester you le come même. to Christ, you still remain an robber. Si tu viens à Christ et tu restes voleur, Hallelujah. Alléluia. Amen. Your Amen. judgment will be double. ton jugement va être. Father that live the life of I don't care. Ne soyez pas ignorants en tant que parents. The time for your child to even study in school, Le temps même pour vos enfants d'étudier, you don't know. vous ne savez pas. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Praise Jesus. Gloire à Jésus. They are born here now. Ils sont nés ici. They can do it by themselves. Ils peuvent le faire tout They seuls. try to do an effort. Mais fais un effort. Try to at least let them know that yes, you know what they are doing. Essaie de leur faire comprendre que tu sais ce qu'ils font. Although you cannot understand all, Même si tu ne peux pas comprendre then tout. they just make that role as a father. Mais prenez ce rôle en tant que père. Even though you don't understand it, Même si tu ne comprends but pas. be there as a father. Soyez là en tant que Be père. there as a mother. Soyez là en tant que mère. Hallelujah. Alléluia. And you are parents today. Et vous êtes parents I aujourd'hui. pray for double anointing. Je prie pour la double I onction. pray for double power. Je prie pour la double Not to force. be a vagabond parent, Pour ne pas être parent but to vagabond. be a better parent to the children. To be a great parent. De grands-parents. Hallelujah. Alléluia. Among of those that will be in heaven. Et parmi ceux qui vont être au Among ciel. of those that will sit in the throne. Parmi ceux qui vont Among être of those that will say, I am number one. Parmi ceux qui vont dire je suis le That numéro train my child in godly way. qui a élevé les enfants dans le chemin de Christ. Praise Jesus Christ. I know them was in Jesus' name. Seigneur, vous êtes de mon And I pray you will not fail. Je prie que vous n'allez pas From this échouer. hour we will not fail. Seigneur, nous n'allons pas From this échouer. moment we will not fail. In the name of God the Father. Au nom du Père, In the name of God the Son. In the name of God the Holy Ghost. Can you say wonderful amen? Hallelujah. Amen. Can you just stand up? Can you stand up? lever, Let us fast ou que je sois from the éloigné way of Christ. du chemin de Christ. Oh God Almighty, bring me back nearer to Oh you. Dieu, ramène-toi I à moi, want to ramène-moi à be toi. closer to Je you. veux être plus proche de toi. I am tired living alone. Je suis épuisée de vivre I want seule. to come back to Je you. veux revenir à I toi. want to bring my children back to Je you. voudrais reprendre mes I enfants. want my children to seek Je you voudrais que mes enfants te recherchent in every way. dans toutes sortes de Father, choses. help me. Dieu, aide-moi. Empower me. Fortifie-moi. Although there is the anointing there before. Malgré qu'il y avait Say, la Father, I need double j'ai anointing. besoin de la You have been so double great in that aspect. pour devenir I grand. say, Father, I need double. Dieu, j'ai besoin de la I need double la anointing double onction to stand, pour me tenir, to stand pour me tenir as a better en parent, tant que meilleur as a parent, parent en tant que that parent have a commitment, qui est en the heritage of the Lord. Ils sont les They are the children of the Lord. Ils sont des enfants We de Dieu. gave back to them. Nous les They are retrouvons. not yours. Mais ils sont pas encore They là. are not yours. Ils sont pas It's encore for the Lord. Ils sont pour Say, Father, empower me. Fortifie-moi. Empower me. Fortifie-moi. Give me the grace Donne-moi la to stand as a parent en tant que parent that will not fail. qui ne va pas That échouer. will not Ne fail. va pas échouer. I will not fail as a Je ne mother. vais pas échouer en tant que I père. will not fail as a boy, as a father. Je ne vais pas échouer en tant que Open your mouth and pray for the Lord. Open your mouth. Ouvre ta bouche. Open your mouth. Ouvre ta bouche. The Bible says there's power in the tongue. Fail. Je ne vais pas échouer. I will not fail as a father. En tant que père. I will not fail as a mother. Je ne vais pas échouer en tant In que every mère. area of my life, Tout aspect de ma vie. I will not fail. Je ne vais pas échouer. Say to the Lord, I will not fail. Seigneur, je ne vais pas Give échouer. me that grace Donne-moi cette to grâce stand still, à tenir to be strong, pour être to fort. be strong. Au Seigneur. Give me that grace Donne-moi cette to grâce help my children pour aider mes in the enfants. word of Christ. Le chemin de I will not enrich my children. Père ne va pas The échouer. kingdom of darkness will not enrich them. Le royaume des ténèbres ne The peut pas things of this world will not steal them
right now. Brothers and sisters, open your mouth. Open your mouth and pray. 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 Jesus' name we are praying. Au nom de Jésus, nous avons prié. We are going to pray. Nous allons prier. Say, Father, Dis, Père, I need your peace in my home. j'ai besoin de ta paix dans mon foyer. From this hour, En cette heure, I receive this peace from above. je reçois la paix. Shower upon my household. Qu'elle puisse pleuvoir. Shower sur mon upon my foyer. household. Qu'elle puisse pleuvoir sur Heaven mon foyer. open right now. Que les écluses Begin to shower that peace. que tu puisses The faire peace descendre of cette love. paix. La The paix, peace of blessing. la Peace bénédiction, of breakthrough. la paix. Open your mouth, begin to pray for that peace. Ouvre ta bouche et Let that peace reign. que cette paix Let that peace peace. Oh, go for your life. For my children to go for your life. Wherever I go, for me to carry light. You need this peace. My children will be the light of the world. Me and my household will be the light of this world. Open your mouth. We will be the light. We will be the light. In the name of Jesus, we shall be the light. In Jesus' name, we Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. pray. Père, je prie que toutes ces mains, As they leave this hand to you, comme elles s'élèvent à toi, no demons will bring them down. aucun démon ne les abaisse. No power from the pits of hell will bring them down. Aucune puissance des ténèbres ne les abaisse. Anointing to be a great mother is given to them. Une grande mère, Anointing to be a signs and wonders. l'onction, All the days of their life is given to them. seront données. As their head is raising up, Lord, Comme leurs mains sont I élevées, declare and decree to their generation to generation. sur les générations et les There shall be a générations. blessing to this nation. Bénédiction. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sickness will not locate you. La maladie, Untimely will not locate you. Barrenness will not locate you. And I pray from this henceforth. Receive power to go and do an exploit. In your household, whatever you lay your hands on, in the name of Jesus, receive that grace. In the name of God the Father, in the name of God the Son, in the name of God the Holy Ghost. As you say a better amen, receive it. As you say a great amen, receive it. As you say a wonderful amen, receive it. In Jesus' name we are praying. Shout out for our Lord Jesus. Shout out for our Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah of our boy here Avec de notre petit ici and the marriage blessing et une bénédiction de mariage. of Mr. and Mrs. Godwin. Please let's put our hands together. Amen. Choir, you are going to sing for us as we are going to dedicate this beautiful boy to the Lord. Nous allons dédier ce merveilleux petit enfant au Seigneur. A mother is going to carry her. La mère va porter. Oh,
you, Jesus. Merci Jésus. What a wonderful dedication. Great dedication. As a child, En tant qu'enfant, as a young boy, en tant que jeune garçon, as a young girl, en tant que jeune fille, you are stretching forth your hand to this child. tu étends ta main sur cet enfant. Every good thing Toute bonne chose that you wish for yourself, que tu comptes avoir toi, wish it for this child. prie pour cet enfant aussi de l'avoir. Hallelujah. Open your mouth and pray. Ouvre ta bouche et prie. As we are dedicating him today. Comme nous te présentons aujourd'hui. Yes. Yes. Yeah, prophesy into his life. Tu prophétises sur sa vie. Open your mouth. Everything that you wish for yourself, Toute chose que tu souhaites pour that toi, you can wish for your son, que tu peux souhaiter pour ton propre that you enfant, can wish for your que daughter, tu peux souhaiter pour ta propre that you can wish for anyone. que tu peux souhaiter pour autre, Wish it for this child. souhaite-le pour cet enfant. That greater things, Ces grandes choses, that marvelous things, ces choses merveilleuses, that wonderful things, ces choses merveilleuses, that blessing things, ces bénédictions, that breakthrough things. ces percées, Begin to prophesy to this child. prophétiser sur cet enfant. Pray, pray, pray for him. Pour lui, We are dedicating to the Lord. nous présentons le Seigneur. We will not regret On ne va pas regretter of walking in the way of Christ. de marcher dans le chemin de We Christ. will not say, I die On ne no. va pas dire seulement je sais. Prophesy. Prophétiser. Say, Manuel, Dis it Emmanuel, shall be well with you these days. tu vas Open your mouth, prophesy. ouvre ta bouche et déclare. Pray, pray for him. Prie pour lui. As a mother pray, En tant que mère, prie. as a father pray, En tant que père, prie. as a boy pray, En tant que garçon, prie. as a girl pray. En tant que fille, Yes, Lord Jesus. oui, Seigneur Jésus. Thank you, Abba Father. Abba Père. In Jesus' name we have prayed. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. My Father, my Maker, Mon Père, mon Créateur, I present this child to you. je présente cet enfant à toi. Hallelujah. Alléluia. As your son, Ton fils, Emmanuel, Emmanuel, as you yourself are presented to the Lord, comme tu es présenté comme I'm au Seigneur, presenting Emmanuel to you, Lord. je te présente au Seigneur, My Father, my Maker, mon Père, mon the Créateur, eternal rock of ages, Dieu éternel, as we present Emmanuel, comme nous présentons Emmanuel Odaro to you this hour. en cette heure, He will not say, I died no all the days of his il ne life. va pas dire seulement je savais tous les jours de sa I vie. pray Je prie as a daughter of the Most High. en tant que fille du Père I Céleste, declare upon him je déclare sur lui, these days, oh Lord, ce jour, Seigneur, your light will shine upon him. ta lumière va briller sur Your lui, hand will rest upon him. ta main va se reposer sur No lui, evil hand will touch him. aucune main diabolique, No evil man will talk to him. aucune bouche, No evil leg will walk close to him. In thy name of Jesus Christ, my Father, my Maker, Père, mon Créateur, I dedicate this child je remets cet enfant in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost. Every arrow that want to trail by day, toute flèche by night, contre lui, we return it back to sender in the name of Jesus. Every gathering of the enemies, toute assemblée des physically, spiritual, that want to contaminate this child, may them be powerless forever. In the name of Jesus Christ, no power from the pit of hell. We rise and we flow to him. In the name of Jesus, my God, my Maker, we cry to you this day as we are dedicating Emmanuel Odaro to you. He will not lack. In the name of Jesus, anointing will not lack upon him. Our breakthrough will not lack. The blessings of the Most High will not lack. In the name of Jesus Christ, what destroy that children will not destroy him. What kill that children will not kill him. In the name of Jesus, we sanctify him by the blood of Jesus. In the name of Jesus Christ, and we dedicate him this time around. In the name of our Father, of the Son, of the Holy Ghost, as every eyes witness it, may the eyes of God rest upon him. May the hand of God rest upon him. In
the name of Jesus Christ, I pray, my Father, my Maker, the family shall be well with them. The parents shall be well with them. I shall anoint you right now. Hallelujah. 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 I anoint you in the name of God the Father, in the name of God the Son, in the name of God the Holy Ghost. Hallelujah. I dedicate you this time around to the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. In the name of Jesus, receive it. In the name of Jehovah Yahweh. Thank you, Holy Spirit of God. In Jesus' name we are praying. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Oh, glory, honor to your name. Thank you, Father. Glory, honor to your name. Thank you, Jesus. Glory, honor to your name. Thank you, Father. Glory, honor to your name. Thank you, Savior. Honor to your name. Thank you, Father. In the name of God, Holy Ghost. In Jesus' name we have prayed. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Praise Jesus Christ. Please, that which you hold in your hand, please drop into this bowl as we dance down to your seat. Hallelujah. Amen. Oh yes, Lord Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. 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 Au nom de Jésus. Please let's put our hands together for Jesus. Acclamons le Seigneur. Hallelujah. Acclamons le Let's be Seigneur. seated. Asseyons-nous. Certificate. Hallelujah. Donnons ce certificat à vous. Vous allez faire face à la congrégation. Faites face à la congrégation. We are dedicating these certificates. Nous donnons ce certificat Victory Salvation Temple Ministry. Du temple et du salut et de To la remind victoire. you Pour vous rappeler that you have dedicated your child to God. que vous avez présenté votre enfant And before à we Dieu. hand over this certificate to you, Et avant de vous donner ce certificat, I would like you to ask this question. nous aimerions que vous posiez cette, Are you vous willing posez cette question. Est-ce que vous avez To engagé continue to train your child à continuer à élever votre enfant in the word of Christ. dans la voie de Christ? Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. Yes, I will. Je vais Hallelujah. le faire.
Can you jump down for the Lord? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Brother Godwin, are you willing, as we are giving you this La certificate? volonté, comme nous te donnons ce I've told you certificat, before, je vous l'ai déjà dit, dedication is not a ceremony. une présentation, ce n'est pas une It cérémonie, is a commitment. c'est un engagement. Hallelujah. Alléluia. Not only commitment, Pas seulement un but engagement, growing in the way of mais Christ. c'est de l'élever dans la And this voie de certificate Christ. will remind you Et ce certificat va vous that rappeler your daughter and son, Manuel, Emmanuel have been dedicated to the Lord. a été présenté au Seigneur. And are you willing Et avez-vous la volonté to enter this engagement de prendre cet engagement and grow him in the way of Christ? et l'élever dans le chemin de Christ? And if you said you will, so we give him. Yes, I will. Hallelujah. Can we all Oui. jump Put your in? hands together for For the Lord. Seigneur, And we present this certificate to you et je vous présente ce certificat in the name of God the Father, au nom du Père, in the name of God the Son, au nom du Fils, in the name of God the Holy Ghost. au nom du Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. Please, can you face the congregation? Est-ce que vous pouvez faire face à la congrégation? And you will not tell us that, you know that we don't have Bible. Et vous ne l'avez pas dit, on n'a That pas. is why C'est pour cela we que cannot really, on ne you peut pas know, vraiment educate him, I mean, l'éduquer in the way of dans le Christ. chemin de Christ. We are presenting this Bible to you. Nous présentons cette Bible à vous, Hallelujah. Alléluia. Victory Salvation Temple Ministry le temple du salut de la victoire, to train him up pour l'élever in the way of dans le Christ. chemin de In Christ. the name of God the Father, Au nom du Père, in the name of God the Son, au nom du in Fils, the name of God the Holy Ghost. au nom du In Saint-Esprit. Jesus' name we have Au prayed. nom de Jésus, Please nous let's avons put our hands Hallelujah. together for Jesus. au nom du Amen. Seigneur Jésus-Christ. That's the date is here. My seat is already here. Amen. Brother Godwin. So this is the offering. Ça, c'est l'offrande. Come forward. Avancez. Don't be tired though. Ne soyez pas fatigués. I can see the beginning. You will not tire in Jesus' Ne name. soyez pas trop fatigués. Hallelujah. Alléluia. This is the offering. C'est l'offrande We are giving it to you que nous vous donnons to open account for our son. pour ouvrir un compte. And we need increase. Nous avons besoin d'augmentation. Hallelujah. In the Alléluia. name of God the Father, in the name of God the Son, in the name of God the Holy Ghost. Hallelujah, hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Praise Jesus. Gloire à Jésus. Next on this list is blessing of marriage. Bénédiction de mariage. Mr. and Mrs. Godwin. Monsieur et Madame Godwin. Oh, that, yes. So we are going to dance alongside with them. We are going to go out there.
doing their blessing marriage. Et aujourd'hui, ils font la bénédiction de leur mariage. And when we declare prayer, just say amen. Quand on prie, dis juste Amen. Because when you say amen to others, Quand tu dis Amen pour les autres, there are people also that will say amen to il you. y a aussi des gens qui vont dire Amen pour toi. Amen means that it is done. Amen, cela veut dire que c'est ainsi. Imagine they are praying for somebody. Donc imaginez You that cannot open your mouth and say amen to yourself. si tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour dire Amen pour So toi. it's not their fault. Ce n'est pas la faute. And this time around, I kill that spirit. Your mouth will open to say amen from today. Ta bouche va dire Amen à partir In the name of Jesus. au nom de Jésus. And your amen will be loud. Et ton Amen va être fort. Amen. Amen. Your amen will be loud. Ton Amen va Praise retentir Jesus très fortement. Today we are blessing this marriage. Nous bénissons. This is the day that the Lord has made. C'est le jour que Dieu a fait. And this is what many people, the enemy don't want them to do. Et c'est ce que beaucoup de personnes les empêchent de faire. The wicked spirit, the angels of darkness, Les anges des ténèbres power the kingdom of darkness. qui préparent les gens pour le royaume des They ténèbres. want people to be living together Ils voudraient que les gens vivent ensemble without paying the price of the woman. sans payer la dot de la And femme. I'm here to announce to you, Et je suis là pour vous annoncer que and God Almighty declared it as a fornication. Dieu déclare ceci en tant que fornication. And you are living with a man, Tu vis avec un homme and the man did not pay your bride price. et l'homme n'a pas payé ta dot. And he's extending it. Et il est temps. And when the trumpet sounds, Si la trompette sonne, believe me, croyez-moi, there is no excuse. il n'y a pas d'excuse. You cannot tell God that God, you understand I don't have money. Tu ne peux pas dire à Dieu oui. And you cannot tell God that you know that the character of that woman is not Ah, tu sais good. que le caractère de cette femme, tu vois que ses enfants vivent. And it's the only way that you can acknowledge God. C'est la seule manière dont vous pouvez That is why reconnaître. the Lord reminds us, do not defy the bird. C'est pour cela que le Seigneur vous rappelle It que is even advisable for you not to do anything before marriage. c'est mieux de ne rien But we are faire. in the time that people say, if I did not test, how can I do? How can I know? Aujourd'hui, les gens ils disent si je teste pas, bon, comment We je peux begin savoir? to live like a food. On vit en tant que We see nourriture. ourselves like a soup. On se voit en tant que nourriture. We see ourselves as okbolo, as ekusi. On se voit en tant But I'm que... here to announce to you, Et je suis là pour vous annoncer. our God did not see us like that. Je ne nous vois pas comme ça. You that love to test before you do Toi qui as marriage. bien goûté avant de marier. You that love to test before you pay bride Toi price. qui aimes bien toucher avant de... We see human being as a soup. Tu vois les êtres humains en tant que... As the Lord is warning us. Et le Seigneur nous avertit. And we should be far from Nous this. devons être loin de ceci. Because when the trumpet will sound, Parce que si la trompette sonne, it will be so rough to you. ça va être très mauvais. So prepare your way. Préparez-vous. And when you are living in this condition, Et quand vous vivez dans ces it was conditions, not easy for the both of them. c'est- But I continue telling them, je continue à leur you see dire, those people that passed away during the COVID, vous voyez que ces personnes-là qui... they did not plan for it. Ils n'ont pas planifié. But the dead took them unaware. La mort les a Death pris. does not knock the door. La mort, If you want to take, he take. s'il prend, il prend. And when a man dies, Quand un homme meurt, and what is the next? It is judgment. ensuite c'est le jugement. And it is very important Et c'est très important for you to prepare your soul. pour toi de préparer ton Do âme. not exchange that small gift for your soul. N'échange pas ton âme And you avec know ces that you gens. are not going to marry him or her. Si tu sais que tu ne vas pas te marier avec You lui, want to exchange your soul because of that. tu veux échanger ton âme. So à cause what de shall ça. we profit a man? You get all this work. À quoi bon est-ce qu'un homme You will peut get planifier Mr. ta B, terre? Mr. A, Mr. C. Tu gagnes l'homme A, B, C. You use all the name in that phone. Tu l'utilises. When that lady is seeing it, it will be seeing Bomboy. It will be seeing Lucky. On va voir Lucky. It will be seeing Stephen. On va voir Steven. And those are girls. Et ceux-là sont... I'm here to announce to you. Et je suis là pour vous annoncer This que is the only way that you can prepare yourself. c'est la seule manière dont vous pouvez préparer votre âme. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. So it is important C'est très important what we are doing now. de savoir que ce que nous faisons Please maintenant, be concentrate. soyez concentrés. There is time for Il y a everything le to temps. do and to dance. Il y a le temps pour Time is prepared for
everything. temps est préparé pour tout Then the chose. time that we have now is to prepare your soul. Mais le temps où nous sommes maintenant, c'est de préparer notre temps. Hallelujah. Alléluia. Amen. Praise Jesus. Gloire à Jésus. So we are doing this blessing of marriage today. Nous faisons cette And I believe that heaven is happy. Je crois que les cieux sont heureux. And the air has lost it. Et que nous sommes perdus. I said the air has lost it. I said the air has lost it. I said the air has lost it. Imagine they are riding Lamborghini. Regardez, imaginez qu'ils They conduisent, are riding jets. qu'ils sont dans des Or they jets are paying the highest tax. qui payent la plus grande. And this man did not pay a bride price. Et que, imaginons que cet homme n'ait pas pu payer sa And I dîme. tell you, all your tithe will become a counterfeit. Je vous dis que toute votre dîme serait inutile. All your offering will become nuisance to the Lord. Toutes vos offrandes seront une abomination. au Because the Seigneur. Lord says, no fornication will make his kingdom. Aucune fornication ne pourra entrer So dans son when you are royaume. living with a man without not paying that lady price, Avec un homme sans avoir payé. God is really angry. Dieu est très énervé. And if we are here today, Et si nous sommes là aujourd'hui, we are here to announce to you, nous sommes là pour vous you annoncer. want your soul to be Vous saved. voulez que votre âme soit sauvée. Prepare your soul, Préparez votre âme. prepare your way. Préparez vos chemins. Hallelujah. Alléluia. It's only the word of Christ that can save you. C'est seulement le chemin de Christ. It's only the word of Christ that can bring you to a peace. C'est seulement le chemin de Christ qui peut te ramener à la paix. Hallelujah. Alléluia. If that man continue to deceive you, Si cet homme continue à te don't deceive tromper, yourself. ne te trompe pas. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Don't deceive yourself. Ne te trompe pas. Hell is a place L'enfer est un that you can endroit, never pray for your enemy to go. est un endroit que tu ne peux pas So sauver close ton for you to ennemi enter. pour aller. So Imagine if you are sans not paying your parler bride, the bride price of that lady, si tu ne payes pas la dot, let me tell you, it can stand like a stubborn block. ça peut se tenir en tant que blocage. Anytime that you want to receive from the À Lord, chaque fois que tu veux recevoir du Seigneur, like what the devil did to Joshua, comme le diable a fait, he stand by Joshua. il s'est mis à côté de He lui. said, God, you love son Joshua so much. Il a dit à Job, He said, look at Joshua. regarde Job, Look at the counterfeit rod that is putting on. ah, regarde ce qu'il met. It's a man that you love. C'est un homme que tu aimes. And God is the God. Dieu est le Dieu. When he say a word, he remains the same. Quand il dit une parole, And the word of God said, la parole de Dieu, everything shall pass away. toute chose va He said the word remains the et same. ma parole reste de même. Nothing affects the word of the Lord. Rien n'a échoué la So parole we de Dieu. must amend our way. Nous devons, Your way is so vos precious to the manières de Lord. vivre. Vos manières de vivre. So what our brother and our sister is doing now, Ce que notre frère, heaven is so happy. les And the cieux devil, sont they are biting their hand in the kingdom of darkness now. et dans les They royaumes. are hitting their teeth. Les Oh, gens we sont have détruits. lost this Oh, one. nous avons We perdu. thought that there will remain fornication. Nous avons cru qu'ils allaient We thought that they will be enjoying. Nous avons cru There are enjoyments that lead to heaven. Il y a And there are enjoyments that lead to hell. il y a le plaisir qui And I mène pray vers for le ciel et anyone. le plaisir qui mène vers We l'enfer. will not receive that enjoyment that leads to hell. Et je prie qu'on n'aille pas Enjoyment that leads to heaven. amener en enfer. It shall be your portion in the name of Le Jesus. plaisir qui amène au ciel It sera shall votre be your portion. portion. God can be so quiet. Dieu peut être And silencieux, God can be so faithful. mais il est fidèle. And is faithful. Il est fidèle. And is waiting Et il attend for you to amend your way. pour toi And as you de do changer that, ta manière de may vivre. God Almighty help Et quand you. vous faites ainsi que Dieu vous aide. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. And we are going to bless this marriage. Nous allons bénir ce mariage. When we declare a prayer, Comme nous déclarons please prière. say amen. S'il vous plaît, Even dites though Amen. the tongue is staying in you, C'est la langue just qui est là. manage it to raise it up. Et c'est juste de la Hallelujah. Alléluia. Amen. God Et Almighty. nous prions que le We Seigneur continue helping them. puisse continuer à He les will not aider. leave them in the name of Il ne va pas Jesus. les délaisser au nom de And we Jésus. are going to Et nous allons- ask, because they have married, Donc ils sont they mariés. are doing blessing of marriage now. Ils font la bénédiction. We are going to ask Brother Godwin Nous allons demander à Frère Godwill Odaro. Odaro. Hallelujah. Alléluia. And we are going to repeat after me. Et tu vas Please répéter take care après moi. of the congregation, S'il vous please. plaît, prenez soin de You la know, there are some congregation. people that love coming out. We know that this place is hot. Nous savons que cet endroit est Please en just chaleur. bear with us. Donc s'il vous plaît, soyez patients avec nous. Amen. Amen. Praise Jesus. Gloire à Jésus. We are going to give the microphone to Brother Godwin. Nous allons donner le micro à Frère Godwill. Hallelujah. After me. Tu vas répéter après moi. That in the presence Dans la présence and the name
of God. Et le nom de Dieu. I, Godwin, Moi, Godwill Osanyande Odaro, Odaro, in the presence dans la présence and in the name of God, et dans le nom de Dieu, in the presence dans la présence and in the name of God. et dans le nom de Dieu. No one use the name of God in vain. Aucune personne That n'utilise is le nom why de Dieu we en vain. normally bring that name. C'est pour cela que nous So utilisons. we are repeating it this last time. Tu répètes encore une dernière In fois. the presence Dans la présence and in the name of God. et au nom de Dieu. I, Godwin Osanyande Odaro, take you, Juliet Je te prends, Juliette, Effie, Effet, to be my wife pour être ma femme, and to have pour and to avoir, hold from these days à partir de ce jour, forward in the name of Jesus. au nom de Jésus. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Can we jump our hands to the Lord? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Praise Jesus Christ. Gloire à Jésus-Christ. You are still continuing. Nous allons encore continuer To love you, de t'aimer, à t'aimer, Juliet Effie. Juliette, Effet, To cherish you te chérir as Christ Jesus comme Jésus-Christ love his church aime son Église. until we are parted by death. Jusqu'à ce que nous sommes séparés de notre Seigneur. Can everybody say amen? Amen. Can everybody say amen? Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. You give the phone, the microphone to Sister Juliet. Donnez-le, Sœur Juliette, tu répètes après nous. In the presence and the name of God, Dans la présence et dans le Presence nom and de the Dieu. name of God. I, Juliet Effie, Moi, Juliette, Effet. I, Juliet Effie, Moi, I, Juliette, Juliet Effet. to be to be À être as a humble wife. en tant que as a femme. humble wife. Hallelujah. Alléluia. To you, À To toi. you, to you, À toi. Godwin Godwill. Sanyande Sayande, Odaro. Odaro. Hallelujah. Alléluia. Amen. 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 To have you, to have Ta you, voix. to hold you Pour te tenir from these days ce jour and forever. et pour toujours. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Can we say better amen? Hallelujah. Alléluia. I, Juliet, Moi, Juliette, I will love you. je vais t'aimer I will cherish you as Christ loved the church. comme Christ a chéré. As Christ loved the church. Comme Christ a aimé Till la we parted jusqu'à ce que nous sommes séparés by death. par la mort. In the name of our Lord Jesus. Can everybody say amen? Can everybody say amen? Hallelujah. Alléluia. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus. As they become one in the Lord, Comme ils sont un dans le Seigneur. I declare this marriage blessed. Je déclare ce mariage béni. In thy Je name, déclare ce in mariage thy grand. name of Jesus Au nom de Christ. Jésus-Christ. And I pray for this Et marriage. je prie May pour ce your mariage. marriage be blessed by God. Que ton mariage soit béni par May your Dieu. marriage always bring glory to the Lord. Que ton mariage ramène May toujours la your gloire à marriage Dieu. do not laugh in the kingdom of darkness, but they will laugh with the kingdom of the Lord. Mais que ce soit In en thy accord avec name le royaume of des Jesus cieux. Christ. Au nom de And I Jésus-Christ. bless this marriage. Je place ce mariage. Every arrow that gathered, Toute flèche qui s'enfonce. every demon that gathered, Démon qui that want s'enfonce. to rise against this marriage, Voudra s'élever contre I ce mariage. destroy them in the name of Jesus. Je les détruis au nom My de Jésus. Father, my Maker, eternal rock of ages, the King of glory, as we stand here to bless this marriage, no weapon fashioned against them shall prosper. The Bible says, whoever that is going to bring together, let no man put asunder. No witchcraft will bring asunder to this marriage. No mommy water will bring asunder to this marriage. No power from the pit of hell will bring asunder to this marriage. In the name of Jesus Christ. And I pray you will receive the blessings of the Lord in abundantly. Physically and spiritual. No power, no demon. We stand as a stumbling block in this marriage. As you fulfill the promise of the Lord, may the promise of God accomplish in this marriage. May your marriage receive greatness. May your marriage receive strength. May your marriage receive power. And I pray children will surround this table. In the
Jesus. Blessing will surround this table. And you will not lack. In the name of God, you are covered by the blood of Jesus. Receive it and bless. Receive it and bless. Receive it and bless. Receive it and bless. In the name of God the Father. In the name of God the Son. In the name of God the Holy Ghost. As you say better, amen. May the power of God go before you. In Jesus' name we have prayed. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. A flower. And you will remain a flower in his heart. That grow every day. Are you with us? A flower grow. Hallelujah. Amen. And it will continue to grow. In the name of Jesus. That is why I said prepare a flower. Ring have nothing to do in marriage. It looks like I'm lying. Have you ever seen? No. Many people have seen a married man with even 4 rings. Are you with us? Hallelujah. And the girl will be telling him, it doesn't concern me. Are you with us now? So ring have nothing to do in marriage. So when you present this flower in the realm of the spirit means something. It will continue to grow in your heart. Every other flower that wants to grow, it will die. In the name of Jesus. Every other flower that we bring hindrances, I kill them. I stand upon the altar of God. I declare them die. I declare them die. I declare them die. May them have strength to germinate. May them have strength to germinate. In the name of Jesus. Masakata rabarekete. I speak of no tongue to the kingdom of darkness that want to rise up against this couple. I bring them down and I make them into that hole. In the name of Jesus. In the name of Jesus. My Father, my Maker. The Bible says whoever that is joined together, let no man put asunder. No strange woman will enter this marriage. No strange man will enter this marriage. Even from your father family, even from your mother family, every stranger that we enter and bring interests to this marriage, I terminate their thoughts. I terminate their evil plans. In the name of Jesus. I declare you, husband and wife, receive it. In the name of Jesus, by the power in the blood of Jesus, by the anointing that break your soul, you will grow well. You will go far in this marriage. I surround you with children. I surround you with power. I surround you with anointing. I surround you with blessings. I surround you with breakthrough. Nothing will lack in this marriage. In the name of Jesus. I said receive fresh oil. As a man, you will take care of her. In the name of Jesus, anointing of the Lord will refresh you. I bless the hands of your son. He will grow. You will be blessed and take care of your household. In the name of Jesus, receive it. Receive it. I kill every joblessness in your life in the name of Jesus. Your others cannot make it. Receive the anointing to make it. In the name of Jesus, you will not be like Adam that left his wife in the garden and serpent begin to torment her. You will not be like that man. In the name of Jesus, receive fresh power, receive fresh anointing. You will not worry in this marriage. You will not fall down. In the name of God the Father, in the name of God the Son, in the name of God the Holy Ghost. Can you say better amen? Can you say better amen? Give me your hand.
By the power in the blood of En la Jesus. puissance dans le sang de Jésus. Masokoto, bring it up. I kill every anger in you. In the name of Jesus. Détruite au nom de Jésus. By the power in the blood En la of Jesus. puissance dans le sang de By the Jésus. power in the blood of Jesus. Receive fresh anointing. Reçois In l'onction. the name of Jesus Au nom de Christ. Jésus-Christ. And you will be a strength for Tu him. vas être une force pour lui. We women, we are just like a strength. Nous les femmes sommes Given une to force. a tree to grow. Tu as été And donnée when pour it un arbre shines, grandir. it's from the bottom. Hallelujah. Receive that strength to make your husband shine. Reçois cette force. In the name of Jesus. No power from you will destroy him. Any spirit from you will not destroy him. Every spirit that destroy a man from a woman, kill it in the name of Jesus. Sarah called Abraham Lord. You will call him Lord. From today, you will call him Lord. In the name of Jesus. I'm waiting to respect as a woman. I'm waiting to submit. Receive it. In the name of God the Father. In the name of God the Son. In the name of God the Holy Ghost. Receive the power. Reçois. Hallelujah. Alléluia. Can we just stand up? Est-ce que nous pouvons nous lever? Yes, Lord Jesus. Amen. Amen. Stand up. Levez-vous. Everything that you wish this marriage, Toutes choses que vous pouvez souhaiter just pour ce release mariage. it unto them. Relâchez sur eux. Release it unto them. Relâchez sur eux. Yes, release it unto them. Relâchez sur eux. Before you present that flower to his wife, that is not of God. Qui n'est pas de Dieu. Prayers that is not of the Almighty God. Qui n'est pas de Dieu. They will not rest upon this marriage. Elles ne vont pas se In reposer. the name of Jesus. Yes. Yes, pray. Open your mouth and begin to pray. Open your mouth. Every good thing that you want this marriage to become, release it upon them. In the name of Jesus. Release upon them. Release it upon them. Hallelujah. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez donner le micro? As I'm giving you this flower, Amen. continue to grow in my heart. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. This flower I'm giving to you these days. Hallelujah. As the flower grows from the good soil, Hallelujah. that my love grow from your heart. Amen. In the name of Jesus. These days should give us a reason to thank God for a good Amen. This marriage is going to lead us from one good level to another higher level. Amen. Can you do something for our Lord Jesus? Hallelujah. 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 Oh yes. Oh yes. Hallelujah. Put your hands together for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. May this love be permanent. 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 God bless you. Have your seat. God bless you. God bless you. Hallelujah. Let's put our hands together for Jesus. Just put Hallelujah. your hands together for Jesus. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Amen. 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 Nous couvrons toutes ces nourritures avec le sang de Jésus. No one will eat here and Personne ne va regret manger it. ici et regretter. We sanctify the food, the drinks with the blood of Jesus. Sanctifions la nourriture et les boissons avec le sang de Jésus. No one will eat and say, I die no. Personne ne va manger et dire c'est seulement ça. Everyone that has set their eyes on that food, evil eyes,
tout œil maléfique qui ont We overcome their plans and we hit to the glory of God. Nous allons manger à la gloire de Dieu. In the name of Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ. And everyone that have cooked that food will sanctify their house with the blood of Jesus. Qui a fait cuisiner cette May nourriture, they be blessed as they bless others. qu'elle soit bénie. May the blessings of God locate them. In the name of Jesus Au nom Christ. de Jésus-Christ. We cover all those drinks, all those anything that they brought here Toutes les choses today. qu'ils ont amenées ici. They are covered by the precious blood of Jesus. In the name of God, the Father will cover it. In the name of God, the Son will cover it. In the name of God, the Holy Et au Ghost, nom du we Saint-Esprit. cover it in Jesus' Au name. nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Alléluia. Before the announcement, I think Sister, Quelque chose. Alléluia. yes, Sister, Brother Godwin, Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Praise Master Jesus. it's a testimony that we really need to give. I really want to thank God for making it possible for me to be here today. Je remercie Dieu d'avoir fait en sorte que je sois ici aujourd'hui pour la vie de mon fils. Pregnancy was not easy. La grossesse n'a pas été Mama was facile. really there for us. Donc notre mère a été là pour Thank God nous. that we are alive today to see Nous today. remercions Dieu pour And I notre vie also want aujourd'hui. to thank my mommies and daddies that came from Noyon, Cré, Paris. Donc je voudrais God bless you all remercier in les Jesus' pères et les name. mères qui sont venus And de my loin pour lovely venir me sister, voir. Brother Small's wife, she's a mother and a sister to me. Donc la So femme when de I gave Desmond birth, qui est she was the one une that mère did et the book work une for sœur pour me. moi. The dishes she prepared my food for good 2 months, I was not able to finish it. Toutes les nourritures à la cuisine pour moi, j'ai pas pu les terminer. As she do for me, Jehovah Yahweh will remember her Comme also. elle a fait pour moi, Dieu va se l'appeler au nom de Jésus. Praise the living God. Gloire au Seigneur. I don't have much to say. Je n'ai pas Thank beaucoup de choses à dire, God mais je remercie juste Dieu for a day like this. pour un jour comme ceci. And I will always appreciate our woman of God, man. Thank you, man. Je vais tout le temps remercier cette femme de Dieu. Elle a fait beaucoup de choses. Elle a toujours été là. Through this marriage and through the pregnancy, Durant ce mariage, durant I cette really grossesse, appreciate her je and I give l'apprécie thanks to beaucoup. God. Et je remercie Dieu. And I welcome you all Et je vous souhaite that tous la present bienvenue. here today Ils sont to présents witness ici this occasion. pour être là pour cette I give occasion. you praise and I thank you. Je vous remercie. The leg won't take come. Que les pieds que vous avez utilisés pour You know, venir, we'll take on our head and I would go back to our destination. et vous allez repartir à votre destination sain et sauf. Please prepare the dishes as I'm giving the announcement. Make sure the food go round. So if food not reach your hand, please let me know. So everybody here is supposed to have something enough to eat or Donc tout to le monde eat it. doit avoir quelque chose pour Amen. manger. Please let's Amen. listen to the following Donc announcement. écoutons les annonces. Amen. Amen. And declare what you want the remaining week of the month of September to be. Déclarez sur Let God hear your voice of prayer. We are Au praying. nom de Jésus, nous avons prié. Please, can we share the grace in fellowship? Partageons la grâce. 1, 2, go. For the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and true fellowship of the Holy Spirit, rest and abide with us now and forevermore. Amen. Surely, God's goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. And we want you to face somebody, tell that person, surely again. Look at the person's face and tell the person, surely. 1, 2, go. Surely, God's goodness and mercy shall follow you all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Praise God. Please, if you don't have a place of worship, the woman of God want to have a word or two with you. Just in 2 minutes. If you don't have a place of worship, See the way you love me, see the way you care for me. You carry my matter for your head, like a little baby. You watch over me, oh. You know they carry me, they play, oh. Jesus,